Ahlan wa sahlan. Welcome to English Arabic Storytime, presented by the Arab American National Museum and hosted by me, Sari Mira. For any blind or low vision guests with us today, I'm wearing a red floral Indian shirt and blue pants. I'm reading to you from Anishinaabe, known as Southeast Michigan. Yalla, let's get started. Today, I'm going to read a book called الحقيبة المدهشة. سأقرأ كتاب بعنوان الحقيبة المدهشة. A sandstorm had just passed, and children went to the park for a walk. Ala, Jasim, and Sanaya were excited to go out. Jasim and Ala walked to the park, while Sarah came on her skateboard. Sanaya followed late on her bike. The friends were surprised by Sanaya's delay because she was usually the fastest, but they quickly understood why after seeing her bike. Sanaya had attached to her bike a big bag filled with her toys, badminton rackets, a football, a basketball, and her chessboard. I was bored during the sandstorm, so I made this basket out of old fabric. It also has layers and pockets to separate toys, said Sanaya. The friends liked the basket and went straight to play as usual around the sidra tree. Suddenly, they stopped in front of a horrible view. بعد عاصفة رملية قوية، خرج الأطفال للتنزه في الحديقة العامة. علاء وجاسم وسنايا وسارة كانوا أيضا متحمسين للخروج. أتى جاسم وعلاء مشيا على الأقدام، وأتت سارة على لوح التزلج. بعد قليل لحقت بهم سنايا على دراجتها. تعجب الأصدقاء من تأخر سنايا، فهي الأسرع بينهم، وغالبا ما تصل قبلهم، ولكن حين رأوا دراجتها عرفوا السبب. كانت سنايا تعلق في دراجتها حقيبة كبيرة جمعت فيها ألعابها، مثل مضربي كرة الريشة وكرة القدم وكرة السلة ولعبة الشطرنج. قالت سنايا: شعرت بالملل أثناء العاصفة، وصنعت هذه السلة من أقمشة قديمة، وفيها أيضا طبقات وجيوب لفصل الألعاب. أعجب الأصدقاء بالسلة وانطلقوا إلى السدرة ليلعبوا حولها كما اعتادوا، ولكنهم توقفوا مصدومين من هول ما رأوا. Scores of plastic bags thrown by the storm were spread out on the sidra branches, while many more covered the playground. We will not be able to play, said Sarah sadly. The kids started collecting the bags, but they stopped suddenly. They came across an advertisement for a competition to find solutions for the plastic bags problem and its dangerous impact on the environment. The kids looked at each other, and the same idea crossed their minds. Jasim said, "Let's participate in the competition." They all agreed and started discussing their ideas. Sanaya said, "Let's continue collecting the bags, then we'll try to come up with a creative solution." عشرات الأكياس البلاستيكية التي طيرتها رياح العاصفة علقت في أغصان السدرة، وعشرات أخرى غطت ساحة اللعب. لن نستطيع اللعب، قالت سارة بحزن. بادر الأطفال إلى جمع الأكياس، ثم توقفوا عن العمل فجأة. وجدوا أمامهم إعلاناً عن مسابقة لتقديم حلول لمشكلة الأكياس البلاستيكية وآثارها الخطيرة على البيئة. نظر الأطفال إلى بعضهم البعض، وقد خطرت لهم الفكرة ذاتها. قرروا الاشتراك معا في المسابقة. قالت سنايا: لنكمل جمع الأكياس هنا، ثم نبدأ التخطيط لحل مبتكر. The next day in the afternoon, friends started coming to the park, but this time Ala was late.
Sanaya smiled when she saw the carton bag that Ala made and carried over his shoulder. She was impressed and said, "I see that you copied my idea." Ala smiled and said, "I made a bag out of my carton shoe boxes, and I placed inside plastic bags I found in our house." Jassim said, "I have a similar idea. Let's make a monster from plastic bags so that people realize how dangerous they are." The kids smiled while exchanging looks and said all together, "The plastic bags monster." They all liked the idea and decided to collect the biggest number of bags to make a monster. بعد ظهيرة اليوم التالي، بدأ الأصدقاء يتوافدون إلى الحديقة العامة، ولكن هذه المرة وصل علاء متأخراً. ابتسمت سنايا وهي ترى الحقيبة الكرتونية التي صنعها علاء وعلقها فوق كتفه. قالت بإعجاب: "أرى أنك كررت فكرتي." ضحك علاء قائلاً: "صنعت حقيبة من صناديق أحذيتي الكرتونية، وضعت فيها أكياساً بلاستيكية ووجدتها في بيتنا." قال جاسم: "عندي فكرة شبيهة، لنصنع وحشاً من أكياس البلاستيك ليعرف الناس مدى خطورتها." تبادل الأطفال النظرات الباسمة وقالوا معاً: "وحش أكياس بلاستيك." أبدى الجميع إعجابهم بالفكرة، وقرروا جمع أكبر عدد من الأكياس لصناعة وحش. A week after collecting the bags, the kids gathered around a table in the park to draw the monster and decided on its size. The table was right in front of a big hypermarket. They saw shoppers leaving the hypermarket pushing trolleys full of goods in plastic bags. Hundreds of plastic bags. Sarah stopped drawing and said, "What is the point in collecting bags? Every day people will throw new bags and we will never stop collecting them." "There are enough plastic bags to make hundreds of plastic monsters," Ala said. "Maybe a good idea is to make a bag to help people replace plastic bags." "What do you think?" Sarah asked her friends. They all liked the idea and started to work on it. بعد أسبوع من جمع الأكياس، تجمع الأطفال حول إحدى طاولات الحديقة ليرسموا الوحشة ويحددوا مقاسه. كانت الطاولة مواجهة لمدخل استهلاكية كبيرة. رأوا المتبضعين يخرجون من الاستهلاكية وهم يدفعون عربات محملة بالحاجيات الموضوعة في أكياس البلاستيك. مئات أكياس البلاستيك توقفت تارة عن الرسم، ثم صاحت: "ما النفع من جمع الأكياس؟ كل يوم سيرمي الناس أكياسا جديدة وسنستمر في الجمع إلى ما لا نهاية." قال علاء: "يوجد ما يكفي من أكياس البلاستيك لصنع مئات وحوش البلاستيك." أجابت سارة: "قد تكون فكرة جيدة لو نصنع حقائب تجعل الناس يستغنون عن أكياس البلاستيك. ما رأيكم؟" أعجب الجميع بالفكرة وبدأوا التنفيذ. When they finished designing the eco-friendly bag, they started looking for a suitable name. They tried and finally agreed on one name: the Amazing Bag. They wanted to try it first to test its efficiency. So they headed to the hypermarket to buy some goods. They started putting apples in the mobile basket, weighed them, and placed the price tag, then moved them to the bag. They bought bananas and repeated the same process. Many goods were already stored in plastic bags, but the Amazing Bag used less plastic. The shoppers started looking and were amazed by this new idea. They never thought it could have been so easy. Shoppers and workers in the hypermarket started applauding for the kids and their amazing bag. حين أنهوا تصميم الحقيبة الصديقة للبيئة،
بحثوا عن اسم مناسب لها. بعد عدة محاولات اتفقوا على اسم لها: الحقيبة المدهشة. أرادوا تجريبها أولاً والتأكد من فعاليتها، فذهبوا إلى الاستهلاكية ليشتروا بعض السلع. بدأوا يضعون التفاح في السلة المتحركة، يزنونه ويضعون ملصق سعر عليه ويفرغونه في الحقيبة. ثم اشتروا الموز وكرروا العملية. توجد سلع كثيرة محفوظة في أكياس بلاستيك، ولكن الحقيبة المدهشة كانت تستخدم عدداً أقل من هذه الأكياس. نظر المتسوقون ودهشتهم هذه الفكرة الجديدة. لم يصدقوا أن الأمر قد يكون سهلاً إلى هذا الحد، وصفقوا مع العمال في الاستهلاكية للأطفال ولحقيبتهم المدهشة. The group of friends went ahead and participated in the competition to save the environment. The main prize went to another idea, but shortly afterwards the kids were surprised to hear another winner announced. And the most creative idea goes to the amazing bag. The bag became popular all over the country and helped in reducing the consumption of plastic bags. However, the plastic monster is still threatening our planet. The group of friends are still creating new innovations in their favorite spot under the marvelous Sidra tree. شارك الأصدقاء بفكرتهم بالمسابقة الهادفة إلى إنقاذ البيئة. كانت الجائزة الكبرى من نصيب فكرة أخرى، ولكن بعد قليل تفاجأ الأطفال لسماعهم الإعلان عن فائز آخر. جائزة الإبداع من نصيب الحقيبة المدهشة. صارت الحقيبة رائجة في البلاد كلها، وقد خففت استهلاك الأكياس البلاستيكية، ولكن الوحش البلاستيكي لا يزال يهدد أرضنا. وما زال أصدقاؤنا حتى اليوم يتابعون ابتكار أفكار جديدة في ركنهم المفضل تحت السدرة البديعة. شكرا, and thank you for joining us today. We hope you will join us next time. Be sure to follow the Arab American National Museum on YouTube, Instagram, and their website, arabamericanmuseum.org, for more English Arabic story time and other programs.